Andarki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sukara. ఈ వీడియోలో whenever you sign on the Vakalatnama, why don't you mention that you have passed Aibe and why don't you mention your enrollment number? Better to do the same. This is an advisory given by the Honorable Supreme Court of India. In the case of Bar Council of India, Delhi versus Bon Foiie or Bon Foiie Law College, 2009 case. Decision was given in 2023. Actually, this is the case where so much of advancements in legal education have come up regarding the All India Bar Examination, regarding the fixation of fee and so many other things. Another turnout has come now for the All India Bar Examination. According to section 24 of the Advocates Act, you can get enrolled when once you pass or you take the law degree from a recognized university. Of course, the conditions are there that you have to be more than 21 years of age. Of course, no upper age limited. And you have to get a recognized degree, must be a citizen of India, like that. And the condition is that you have, from 2010, that you pass the All India Bar Examination. The enrollment number will be given temporarily. The sanad is also, your ID is also temporary. It will be given for 2 years. Before these 2 years, you have to pass the examination. Otherwise, you will be disqualified. So this is the procedure which is going on. But occasions are there where people are continuing even without passing the AIB examination. ఎప్పుడైతే ఎన్రోల్మెంట్ రాగానే వకాలత్ వేయటం మొదలుపెట్టారో వకాలత్ వేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఈ 2 ఏళ్లలో almost you will be familiar with all the persons and you will be treated as an advocate. People don't know that you have passed or you have not passed the All India Bar Examination. That is the problem. The people who have not completed the IBE, they are continuing and they are giving the enrollment numbers also, which is not correct. So therefore, the first certificate of practice, అది కూడా రావటం జరిగింది. Right. So, in the Chief Justice Sanjeev Khanna, Justices P.V. Sanjay and K.V.V. Vishwanathan, while while trying Bar Council of India versus Bon Foiie Law College, while hearing the application regarding the regulatory measures for the legal education and enrollment, Chief Justice of India makes it mandatory to mention AIBE status in the Vakalatnama. This is an urge from the Supreme Court to the Bar Council of India. You may be remembering Order 3 Rule 4, which states appointment of a lawyer or filing wakalat by a lawyer or giving wakalat to a lawyer. So in that Vakalatnama, if it is a civil case or if it is a criminal case, in the so-called memo of appearance, Vakalatnama or memo of appearance, please remember, better to mention whether you have passed the AIBE, if so in Uchia, and better to make the enrollment number. So Chief Justice of India remarks, I will note down, I will read. Why don't you make it mandatory in the Vakalatnama itself, where AIB examination passed or whether AIB examination passed is mentioned. The passer criteria should be mentioned. I know that. Second, why not the rule mention that every Vakalatnama should mention enrollment number? Of course, if the enrollment number is after 2010, let it be mentioned that he passed the AIBE. Before 2009 లేదు కదా ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్. కాబట్టి ఇలా రాయండి అని చెప్పారు. సో if someone does not do it, then you are the BCI. BCI Advocates Act powers అన్ని మీకే ఉన్నాయి కదండి. You can take them under misconduct. And
Advocates Act 1961 Section 35 deals with the so-called professional misconduct. Such a rule would ensure greater transparency and strengthen the regulatory compliance of the Advocates Act. Right, Banundi. So, actually, no graduate can practice law unless they clear All India Bar Examination. This is the decision in BCI versus Bon Foiie Law College. The ruling also clarified that final year students, last year Japan, final year students can also appear for the examination. Of course, if they become graduates, then only they are eligible for enrollment, otherwise no. So, issue of enrollment fee also came up. Supreme Court asked, are you going to go for a review for the enrollment fees or not? ఇప్పుడు 700 రూపాయలు అయిపోతుంది కదా, దాని మీద సుప్రీంకోర్టే అది కలకటం అంటారు దీన్ని. అడిగారు సుప్రీం బార్ కౌన్సిల్ని. బార్ కౌన్సిల్ దే హావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్. దే మే గివ్ క్లారిఫికేషన్ లేటర్. సో అది మనకి ఎందుకు, కానీ ఇక్కడ మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, హియర్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైల్. అఫ్ కోర్స్ ఇది ఓన్లీ అర్జ్. BCI may make a rule. If it makes a rule, you have to mention your enrollment number. If it is after 2009, after 2010, okay. After 2010, you have to mention AIBE passed or not. Before 2009 అక్కర్లేదు. నేను కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను, జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం చేసుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. 2009 కన్నా ముందు ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్ లేదు కాబట్టి ఎన్రోల్మెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఓకే. 2010 నుంచి ఎన్రోల్మెంట్ నెంబర్ ప్లస్ AIBE పాస్ అని పెట్టాలి. ఇది ఉంటే అందరికీ మంచిది. యాక్చువల్గా ఒక మీటింగ్లో, ఒంగోలు బార్ మీటింగ్లో, ఐ టోల్డ్ ది అదర్ ఫెలో లాయర్స్ ఆల్సో, ఇప్పుడు చెప్పారు, లాయర్స్ చాలామంది ఉన్నారా, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దెమ్. పర్టికులర్లీ యంగ్ పీపుల్, వాళ్ళ సీనియర్ లాయర్ ఎవరో తెలియదు. అందుకని ఆల్రెడీ మనం కోట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ కోట్ మీద పోలీస్ ఆఫీసర్స్గా మేము నేమ్ బ్యాడ్జ్ పెట్టేవాళ్ళు. అలా పెట్టుకునే బాగుంటుందంటే పెట్టుకుంటే, సపోజ్ ఎస్ సాయిబాబు ఎన్రోల్మెంట్ నంబర్ క్లియర్, ఇంకేం అక్కర్లా. ఎస్ సాయిబాబు ఒంగోలు అంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది, ఒంగోలు బారం. అలా లాయర్లను పెట్టుకుని ఇట్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ దమ్ టు ఐడెంటిఫై. పీపుల్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు, పీపుల్ ఫ్రమ్ గుంటూరు విల్ బి కమింగ్, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దెమ్. ఇదైతే బెస్ట్ అని చెప్తే అప్పుడు మన వాళ్ళంతా ఇదేంటి ROE టికెట్ కలెక్టర్, రైల్వే టికెట్ కలెక్టర్ కూడా పెట్టుకుంటారు. ROE రైల్వే టికెట్ కలెక్టర్స్, వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ అని. సరే, అది వాళ్ళ ఇష్టం, జరగలేదు అనుకోండి. సో కాబట్టి ఈ యొక్క వీడియో యొక్క పరమార్థం మీరు తెలుసుకోండి. కొత్తగా రాబోయే లాయర్స్, వుడ్ బి ఫైనల్ ఇయర్ అని తెలుసుకోండి. సో మీరు ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయ్యామని ప్లస్ ఎన్రోల్మెంట్ నెంబర్ కూడా వేయాల్సిన, వకాలత్నామా మీద వేయాల్సిన పని వస్తుంది. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.